Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Tax One. C'est un show qui est patronné par Tax One de Jean-Marie Olivier, qui est patronné par Computer Bargains, et non pas moi, c'est ingénieur J. Jean. Et c'est un plaisir pour nous l'après-midi à soyez ensemble avec nous, parce que nous avons pile cause nous pour parler là. Et Jean-Marie Olivier pour là ensemble avec nous pour nous capable de parler de grand interview que nous faisons dans ce semaine ensemble avec une personnalité qui est importante. Et là, n'a pas de personnalité qui est importante, c'est personnalité qui porter respect dans la communauté et c'est une personnalité tout qui permet que nous-mêmes haïtiens nous fiers de tête, nous fiers de travail que génération qui était là avant nous depuis 1980 et 90, depuis 70 même, qui était là, qui était travail pour permettre que aujourd'hui nous capables de réaliser grand succès ça dans la communauté haïtienne. Mais est-ce que succès a nous arrivé? Est-ce que nous sommes capables de dire nous arriver et puis that's enough? Non, nous ne pouvons pas dire ça parce que progrès, c'est un bagage que vous continuez à faire ou pas jamais camper. De vous camper ou faire back. Période. Et c'est toujours piqué pour puis devant pour nous capables de réaliser rêve communauté, pour nous capables de réaliser rêve peuple haïtien. Aujourd'hui, nous gagnons ensemble avec nous un grand invité ensemble avec nous aujourd'hui. On nous fait entendre Jean-Marie Olivier qui était dans une interview ensemble avec invité nous qui c'est US Congresswoman Sheila Cherfilus McCormick. Sheila Cherfilus McCormick, c'est un monde qui passait de présentation, c'est un monde qui fureur dans la communauté, c'est un monde qui fait choc extraordinaire dans toute political world dans Sud Floride là, c'est un monde que nous comptons aujourd'hui pour nous capables ensemble avec lui pour nous capables de causer ensemble. Today we have a distinguished guest who hold a special place in the heart of our audience, in the heart of our community. First, before I go any further, I want to personally to thank this special guest for giving us the opportunity to have this moment of interviewing her about her endeavors, her political agenda. She began this year, 2022, by making history. Last year, in 2021, the political world in South Florida, and we congratulate her for that endeavor. She is the first Haitian American Democrat to be elected to the U.S. Congress. Congresswoman Sheila Cherfilus McCormick, welcome to Time Out. Good evening or good morning, whatever time zone. Thank you so much for having me. It is such an honor and a pleasure to be here with you on Time Out. Greeting everyone. Bonjour tout le monde. Je suis toujours content pour parler avec toute communauté, tout peuple haïtien. Ça c'est famille nous. Tout ça bagay nous fait c'est pour communauté. So thank you for having me. Thank you, Congresswoman. We know that you are a role model for so many Haitian American. I know you are a member now for several committees. I know for the last 6 months in U.S. Congress, we know 6 months is not a lot in the political world, but you have been doing quite a bit, been very busy with several committees, whether the House Committee on Education Labor, House Committee on Veteran Affairs, the Black Caucus, the Haitian Caucus, and of course, the Caribbean Caucus. My question to you, Congresswoman, really feel, what would you like to say to your audience, to our audience,
in the District 20 in the Florida community? Congresswoman. Well, the first thing I would like to tell everybody is that we should be extremely excited and proud of what we were able to do. Community aysyen vini ansanm, yote gen yon led, yote di nou pa te ka fe li, that we couldn't have come together and really leveraged our political power. But gade kote nou ye la. Look at where we are right now. We have done it. So as we go forward, we are asking everyone leveraging that political power. We only have one Haitian Democrat, one Haitian in Congress, but that shouldn't be the case. We should have more advocates on every single level. So I want to start off by telling everyone thank you and congratulations. We had one of the biggest strides by making history, but now it's time for us to do it again and to show them that this wasn't a mistake. It wasn't because of happenstance, but we were calculated, we were strategic, and we put our power together, and now we're ready to do it again. We understand, you could say, the process will start, early voting is going to start on the 10th of August. Is that right? Yes. Yes, early voting starts on the 10th of August. However, ballots have already went out, and we need to be very cautious about the ballots that are going out to make sure that we're filling it out ourselves. Make sure that we're signing it. You're going to pile sa meteo X suddenly an X, but you're pas signé. So nous besoin tout monde pour you're signé ballot là. L'autre bagay nous you're going to pile sa vin la pocho a point ballot. Do not let anyone take your ballot, because there are people who are working against our community. There are people who are coming to your door and trying to get your ballot, and if you did not vote for their candidate, they throw away your ballot. They object ballot. So make sure that you are doing it, because right now it is illegal for anyone to take your ballot and deliver it. So I just want to stress to everyone that the election is right now, and our moment is right now. We've been doing a lot of work when it comes to how we're suffering and what we're going through in the community. We put a lot of funding towards how immigration work. We have immigration clinics, and we've even been working with the Haitian government to try and have some kind of relief in Haiti. Mais travail la sot commencé, nous pas encore fini. So c'est pour que ça nous besoin tout le monde à voter, nous besoin tout le monde continuer puis ka goumen puis ka prier, parce que nous pas encore fini travail nous besoin faire. I'm glad that you mentioned that the work just started. Engineer J. Congresswoman Sheila, I'm very happy you're here. Jean-Marie, c'est un super que nous faisons dans ce maintenant ensemble avec Sheila, Congresswoman Sheila Cherfilus McCormick, et m'a complimenter pour travail ça, m'a complimenter pour gens que nous t'ai préparé interview pour délivraison que nous fait ça, et n'a continuer faire commentaires sur différents segments qui gagnent et dans interview et d'assurer que tout le monde été branché pour capable participer ensemble avec nous dans différents segments dans différents commentaires que nous pouvons faire. Et Jean-Marie et m'a dit à Soya, est-ce que elle fait plaisir, est-ce que ou est un candidat Sheila Cherfilus McCormick, c'est un monde qui définitivement gagne Haïti dans le cœur? Bon, merci, ingénieur J, pour question. Ouais, j'allais répondre. Nous déjà commencé en tout créole, on comprend les je suis expert en créole. Expert, et les fois qu'on est, ouais, normalement, c'est nous tous qui pour la mettre la donne. C'est pas seulement pour compter, seulement même temps quoi, c'est les demander nous, c'est nous tous qui pour entrer dans le process congrès. Ça veut dire les besoins plus aide, plus Haitian American pour entrer dans le congrès, pour entrer dans le house là, pour entrer dans le Sénat. C'est la seule façon que voit nous et attendez le mieux congrès des États-Unis. Et nous voyons que en termes de cœur pour Haïti, oui, et il y a des gens qui pensent le fait que le fait ici de parents haïtiens pas parler créole, ils parlent créole, ils dégagent l'en créole et les ouvert normalement et avec créole là pour faire connaître nous toutes. Nous devons sortir dans le voter. Il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas capables de faire. Il y a des gens qui pensent que c'est sous l'autre de l'autre monde pour nous faire une série de bagages. Ils parlent pour défendre la communauté. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas la définition
communauté, mais dans les jours à venir, on va venir avec pour nous bien comprendre sa communauté veut dire. L'on va chercher défendre communauté, l'on va chercher, c'est aux patriotes, aux patriotes pour communauté pas aux patriotes au takadi clopi clopan. Aux vrais patriotes communauté. Oui. Soit dans l'introduction que Congresswoman Sheila Cherfilus fait là, et c'est une introduction qui montre que non seulement le travail, pas bon ici pour communauté et district vert, mais où est l'Ikembe Haïti dans cœur, l'Ikembe une résolution pour le progresser, pour faire Haïti progresser. Nous voyons que était allé dans une conférence dans Californie pour capable accueillir tout Caribéen, tout Centre-Américain, et il était parlé dans la conférence ça, il était chita faut parler ensemble avec le Premier ministre noir et Ariel Henry. Il était parlé avec tout le cabinet à côté que là il était démontré que les États-Unis a bankrupt, il y a près de 48 millions de dollars qui baillent pour capable supporter et création SWAT team en Haïti pour capable goumer contre gang, mais nous voyons que ça fait gang non, li pas capable. En plus de ça, il y a une entité privée qui a financé gang en Haïti et ça a sorti aux États-Unis, il a rentré en Haïti puis capable et faire des ordres qu'il a fait. Oui, et où elle est tout dit de ça, et ça fait demander concours diaspora. Les nous suivent et interviewer, d'après gens que lui-même n'est parlé. C'est pas seulement nous penser c'est seul américain qui pour faire, c'est ici qui pour faire. Nous-mêmes étant diaspora, nous gain devoir pas nous pour nous faire, nous gain contribution pas nous pour nous faire, et d'après la suite en interview qui ça que lui parlait spécialement sur question que ingénieur J a posé sur District 20. I'm glad to meet you. I went to different functions where you are there. Unfortunately, we haven't had a chance to see face to face. I was at the Haitian American Lawyers Association event, and I didn't have a chance to meet you, and I'm glad I can meet you today and ask you a few questions on behalf of the Haitian community. We have a big issues, lots of challenges. We have Haitians everywhere in the US. In South Florida, we have 25% of the Haitian population in South Florida. In your district, District 20, which is a very diverse district, about 60% of the district is minority. 40% is non-Black. With cities like North Lauderdale, Lauderhill, Lauderdale Lakes, Tamarack, Miramar, Lake Park, Riviera Beach, part of Pompano Beach. I would like to know, with the suffering that the community is going through, where we have high rent, inaccessibility to affordable housing, most of us are priced out of the housing market. The people are facing a lot of challenges. Where do you see the needs, the most dire? Where are the most dire needs? And what solutions do you think you can propose today? So the biggest issue is, in fact, housing. And that's why I had the Secretary of Housing, Marcia Fudge, who's part of the President's Cabinet, come down into our district. She came into Lauderhill and we looked at our affordable housing units that need to be redone, but also we looked at how much money we can allocate towards building new housing, workforce housing, because the housing situation has grown so much in our district and in our state that Florida has the largest housing problem. So we allocated $7.4 million towards new housing in the district. There is $676 million to come into the district for affordable housing. What does that mean? That means that we have plans to start building affordable housing, not just how we do it traditionally, where you have apartments, but now we're looking at single family housing all throughout Broward and Palm Beach. With those opportunities of actually building housing, those are opportunities to get a job. So we can hire people in the district to work on building these housings. We've even were able to allocate and find funding through emergency management and FEMA to go towards to be able to work on those projects. So we're looking at the housing crisis as an opportunity for us to not only just build houses, create jobs, and also take an opportunity to expand on environmental
sustainability and climate resilience. The reason why that's so important right now is because, as you can see, nous gagnons chalet, ça marche, ça monte tout côté. With the chalet, we also see flooding and we see water. We see more of activity when it comes to hurricanes. So it's important that the new buildings that we're building, resilience that's needed. So these are a lot of opportunities that we're finding. In addition, we've also put $191 billion going into Latin America and the Caribbean, so we can push forward environmental sustainability initiatives. And with that, I put forth a bill along with Representative Espia, so we can start giving loans for companies in the U.S. who want to start working with Latin America. What does that translate for us? Not only do we have housing opportunities to develop, to work, but now if you're going to partner to work, let's say in Haiti or in the Caribbean, we're going to help your company get those loans. But for us to actually meet that threshold, we first have to make sure there's stability in Haiti. But we've been putting the work in that we have to do here to make sure all the opportunities are available so everyone can rise together. I would like to do a follow-up on that, Congresswoman Sheila. How do you think the new proposal made in Congress, the Inflation Reduction Bill, we know Senator Joe Manchin just turned around and start working with President Biden to see how we can get the BBB back, the Build Back Better. So now I think it's a good move. I'm happy that he did change his mind. How do you see that impacts District 20? So we've been taking, well, specifically, this legislation is only one of many that we've already done. So with Build Back Better, when we sent it to the Senate, they did not move it forward, it died. But we were intentional. So let's talk about the main thing. Build Back Better also gave us the right to negotiate prescription drugs. When they dropped it, we passed a bill independently that brings down insulin is capped at $35. Build Back Better also give money towards housing. We took that and we passed a bill separately that put money towards housing. As far as inflation, what we've been doing with inflation, if you've noticed, the price of gas has been going down consistently for over 35 days. And that's because of the regulations that we put forward. Now, the price of chips, where the price of cars, the price of certain electronics have been exorbitant, and we still have a supply chain shortage. That's because those chips are actually located in China and in Taiwan. We just passed a $1 billion bill that actually allows us to start building those chips in the United States and also have a partnership with Taiwan. So you're going to see the price of electronics, of cars, anything that has to do with those chips come down significantly. Jean-Marie, est très important. En pile information tombée dans l'interview. Et première réponse que tu as parlé ensemble avec nous là, que Congresswoman Sheila Cherfilus McCormick t'a parlé là, c'est investissement qui a fait dans housing, dans le district 20, côté gagner un nouveau caille, yo vle bâti pour capable permettre gagner pile monde capable vendre caille à bon marché, yo besoin travail moun training pour capable permettre que yo même yo vendre travail, yo capable participer dans construction caille ça yo, et ça qui était plus intéressant c'est au niveau de Caribéen là. Côté que yo dit soit faire un contrat en Haïti et gouvernement décide pour le prêter aux États-Unis, bon comme aux États-Unis pour capable investir en Haïti, pour être capable de travailler, développer projet en Haïti. Et c'est là, Jean-Marie, que il est très important que diaspora haïtienne et dans Floride là et à travers les États-Unis, t'as supposé capable de cœur content parce que il y a une possibilité pour participer dans développer Haïti, mais à travers le gouvernement américain ici qui a pu financer pour capable faire travailler ça en Haïti. Oui, alors, bien dit, ingénieur dit, alors, j'en parlais de Summit of the Americas là, qui fait, et bien sûr, dans Los Angeles, et le commencement mois de juin. Et il est très important pour nous comprendre que, et Congresswoman a défendre, Caribbean, businesses qui pour prendre avantage
de billions de dollars que vous mettez dans la Caribéenne. Ouais, il parle de 190 billions de dollars qu'a dépensé non seulement dans l'Amérique, mais il y a Caribéenne tout qui pour joindre au parti là-dedans. Non seulement les parler de Latin America, les parlent de Haïti as well. Mais faut pour nous-mêmes tout nous lever standard. Non? Ça veut dire, qui ça veut dire, les nous dire, on est là, on vient faire contrat avec Federal Government là, ou pas qu'apparaître simplement, on dit, bon, moi, ou t'as qu'à dire, bon, m'ka bâti, moi, so ingénieur, la construction, moi, monter bloc, les fini, ou pas venir avec des credentials qui pour backup so abdi a. Ou pas dire so charpente, ou ka fait 10, ou ka fait date, mais ou pas venir avec connaissance de ça qu'on va faire. On connaît l'obre à l'encontre avec Federal Government. Non seulement faut pour un business qui est établi, mais faut pour une connaissance, faut pour une credential de ça qu'on va dire, on va faire. Si c'est mon dit, ou qu'a fait mortier, ou qu'a fait des, ou qu'a fait, faut pour qu'a ba expérience qu'on on fait déjà. Parce que y a mando ça. On va pas dire c'est tant qu'on c'est sous premier job là, on va faire expérience. Il pas marcher comme ça. Faut pour nous-mêmes nous prendre conscience de position ça, opportunité ça, qui est établie. Et ouais, c'est une opportunité qui est établie en un partenariat, non seulement avec ici les États-Unis, Latin America et l'autre Caribéen tout. C'est pas seulement Haïti, non, que les garder, mais on connaît Congresswoman maintenant, les représentatives pour tout le monde dans le district vert, que le américain noir, que le blanc, que l'haïtien, que le jamaïcain, c'est représentative tout le monde. So, c'est ça que nous comprenons, mais les mêmes n'ont que penchant pour la caille, parce que c'est là que formule sorti, et ouais, j'ai la dégagé. Nous bien content que le parle de affaire housing, là. Donc, on est housing dans ce problème lié, inflation, ce problème que lié, les parle, les détails de ça, et ils prennent mesure, et contre inflation, ils parlent bien sûr de Bill Back Better Act, commencé qui mourit, ouais, quand même, il n'y a pas give up, non, il a toujours été à continuer travail avec Bill Back Better, c'est ça que fait venir joindre sénateur Joe Manchin qui vient d'accord avec sénateur Schumer pour y venir avec l'autre version. So, faut pour nous comprendre le mouvement politique là, qu'on est bien, c'est où monde qui chercher et do bâti communauté a, il pas bâti au seul jour. On connaît les 6 mois seulement. L'élite remplacé le défunt Alcide Stings, qui était là au commencement, mais il faut que nous retournions à le rechouquer madame là, sous poste pour qu'elle continue le travail pour nous-mêmes. Nous pas arrêter camper là, pour préférer de nous changer soldats, non? Non, ça n'a pas qu'à faire. Faut pour nous camper à partir de 10 août, un early voting. Nous ne pouvons pas le 23, non? Dernier jour, non? Quand il y a la pluie, quand il y a un problème, fait mal. Non! Depuis le 10. Si malade le 10, on va lever le 11. Si malade le 11, on va lever le 12. Faut pour aller, depuis le 10, faut pour nous sortir, pour nous voter. J'en entends des congresswomen maintenant. Il déjà dit nous ça, oui. Les voix appel là. Il dit nous pas arrêter 30 derniers jours. Depuis le 10, pour nous prendre. Et puis en plus de ça, Jean-Marie, il y a des gens tout qui commencé après, qui a commencé à faire Méline Balot là. Il y a des gens qui ont Méline Balot dans le yo. Yo big chou que pour nous checker non Sheila Cherfilus McCormick là-dedans. Nous tout, faites attention qu'il y a ces de monde qui travaillent contre communauté hein, qui a bien prendre ballon et bulletin dans la car non mais là vous lui pour le déposer pour vous et puis monde ça lui-même il jeter bulletin parce qu'on pas voter pour candidat là et d'après loi qui changeait tout dans Sud Floride là et on l'autre monde pas supposé prendre bulletin dans main pour aller déposer bulletin pour vous. Donc, ou même, c'est à déposer bulletin pour contre pour dans une polling station yo, et make sure que ou checker Sheila Cherfilus McCormick. Oui. Nous pas oublier tout, si c'est dans bras de laurier, pas oublier nous gagner et Guitel ou Nicolas tout en tant que commissionnaire pour district 9 là, nous gagnons madame Marie-Olivier qui est pour district 8 là en tant que commissionnaire dans Brarod là. Pas oublier checker moun ça parce que c'est important pour nous booster candidat par nous en Landa. C'est ça. N'a continué avec tes plans ingénieur Dieu, nous bien content que ou faire présentation ça, n'a et congresswoman maintenant beaucoup plus informatif. Those are the things that I wanted to bring to your attention of what we're doing. And food also, we're working to bring that price down, and housing has already started dropping. When mentioning about food,
Congresswoman, we could say it has to do with the fuel prices that's going up. Since you mentioned it's been going down for the last 30 days, or you think it is going to continue to go down? Well, what we found going down in the last 35 days was actually gas, but with food. So one of the things that we've been doing, a lot of our food supply has been sourced through fertilizer that comes directly from Ukraine. So that is where the prices of food have been going higher, because now we're looking to substitute and we're having even shortages when it gets to food and that supply chain. Now we're reinvesting in producing food in the country and subsidizing that kind of production. So we're working on moving the prices down. What I've been doing on a personal level in our district, we have farmers in Palm Beach. And so we've been working with those farming. I don't think people know that our growers in Palm, the largest winter farm crops. So we've been working with them to bring fresh food into the districts. So we have food giveaways. We've been doing that on this level, but on the federal level, we're working to bring everything down. And one of the things that we've noticed that if you looked, we had huge complaints probably a few months ago about prices of homes, prices of food, prices of gas. And if you look at us now, 35 days out, food went down, gas went down, housing went down significantly. So we're going to be consistently hitting the marks. And also notice what has gone up. In this session where we have passed over $19 billion coming into the state of Florida, after we passed the American Rescue Act, we've seen the most amount of entrepreneurs grow and Black businesses grow, and it was at the hands of Black men in our district. We've seen a lot of money even go to small businesses that were able to survive through the pandemic. Now, if we look around the country, that's unheard of around the world. Most of the world now is suffering not just from inflation, but they have businesses that never recovered. So I think we need to really look at our success, what's been hindering us from really rationalizing or conceptualizing it. And I always talk about this is really an issue of economic mobility. We have gone up, increased economically, but inflation has been pulling us back. So the most, as fast as we're making gains, we're being pulled back. But I'm happy now that we actually have a handle over inflation. We're actually wrestling inflation, pulling it back, and succeeding. And that's something I think we should be proud of. Now, how we handle everything else going forward, I had 15 community projects. One of them was to fund housing. So we're giving $3.2 million to Catholic charities. Catholic charities will be able in the calendar year of 2023 to give stipends if you have housing, if you need housing assistance, rental assistance, if you need assistance with your utilities. Très important, Jean-Marie. Très important, ça le dit là, parce que pour l'année qui vient 2023, et gagner comme que Catholic Charities gagne, mais 3,2 millions de dollars et plus que ça même. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est 3,2 millions de dollars environ pour capable aider les gens qui ont des problèmes rent, les gens qui ne peuvent pas payer rent, les gens qui ont des problèmes caille pour capable joindre aide. So mettre ça dans tête mes amis, qu'est communication ensemble avec Office Sheila Cherfilus McCormick là et téléphone Office Sheila Cherfilus McCormick, c'est 954 733 et 2800 954 733 2800. Qu'est-ce contact ensemble avec lui pour le programme ça dehors pour nous-mêmes pour nous capables bénéficier de eux ça cap passer qui côté nous capable joindre aide. Alors, moi, je remercie l'ingénieur Dieu pour l'opportunité ça qu'on va la communauté pour yo et te qu'à attendre un peu de ça chez la Cherfilus McCormick, Congresswoman a parlé. Nous connaissons là pour 2 heures de temps. So, semaine prochaine, nous venons avec l'autre 2 heures de temps pour nous continuer et parler, bien sûr, de l'avancement que nous devons faire dans la communauté avec Congresswoman Sheila Cherfilus McCormick. Si nous besoin de toute interview au complet, nous avons Facebook page Tax One, allez dans facebook.com, cherchez tax.uno. C'est ça, tax1.uno et ou avez joindre interview au complet, ou doit aller dans CB Training Center as well, ou avez joindre information au complet. Nous remercions encore une fois. Merci beaucoup, ingénieur J. Nous reparler bien sûr la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci, bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine.